So good morning, sir. So my topic is all about fish product packaging and it focuses on benefits of the glass. So we have here first is reusability. So glass containers can be cleaned, sterilized, and used again many times without losing quality. So this helps reduce waste and supports environmental sustainability. So for example, after nimo magamit ang kanaang glass sardines na which is gigamit is glass container. So imo na si jahang hugasan. So after nimo ito makaon, hugasan nimo na and use it as a container for condiments or kanang mga species bitaw na imong pambutangan din haa. So reusability gadya magamit ra pod nimo siya after nimo kaon ang luoning ato. And of course, pwede po din mo siya kana bitang mga salin-salin ninyo sa pagkaon, panahuman ninyo kaon, kanang mga salin-salin ninyo, pwede ninyo dito ibutang ang inyong salin, which is, magamit pwede mo siya para mag-store of food dito and then, dili ra pod lipaan or sudlan og mga insects ang imuhang or pest ang imuhang pagkaon. Kay safe man siya kay glass man siya with na ay takyob. And of course, pwede po mo si Jang mahimo og baso. Just like for example sa kanabitang mga kanang same bitaw sa kanabitang mga kaong na mga jar. So it's nag-size kanang similarities sa glass na atong gamiton. So pwede gud nimo si Jang na ma-replace into magamit nimo si Jang na himuon og baso. So next is ang premium feel. So glass is clean and more attractive, of course, no? So they can make the product inside look more appealing and also gives consumers the impression that the product is high quality and safe, no? So for example, if makita mo mga sardines na mga baligya na ang gigamit nila na bottle is ang glass bottle. So makita ka jud mo clearly ang inside dito sa bottle kay which is transparent man ang bottle na gigamit. So kay glass man sa makita gayud nimo ang product or ang sardines na naa sa ilayom. So makita ka jud nimo siya or it looks more cleaner and more appealing than canned sardines. And of course, people often think na it is more high quality or high-end or premium. And then, of course, pag once makita kag ingon ana na glass bottle ang gigamit, no? So, this increases the customer's trust and willingness to buy. So next is chemical stability. So of course, glass does not react with food. It does not absorb smells, flavors, or chemicals, making it very safe for storing oily and also storing smelling fish product. No? So, for example, kanang mga oily and mga fish product sardines, no? So, the glass containers does not absorb the fishy smell. Kay of course, glass gani, no? Unlike sa kanang mga kan na masimhot gayud nimo ang iyahang kanang anghit man nga something inga na banalain na baho. Unlike sa glass na dili siya maka-absorb og mga oily or smelling na mga product. So, the taste of the fish stays the same over time. Bisan pa og unsa-unsa pa na din is magstay ra gajud ang taste sa usa ka product or sa fish na imong ibutang din sa glass. And also, no harmful chemicals mixed with the food. And this keeps the fish safe, fresh, and taste. So that's conclude my topic, sir. Thank you.